Yeah, 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 yeah. Because I'm happy. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Question from the brother's mic. Yes, carry on, brother. Hello, good evening. My name is Sivam. I'm from Malaysia. I'm actually been all over the world to do the best to get the most peaceful mind for all over the brothers. Okay, I have a company in Malaysia which have all the people working with me, including Africans, Pakistanis, Bangladesh, Thailand, and few other countries. What I find here, I would like to talk, I will be very pleased to, and thanks to you all to give me opportunity as the last talk. I was following up these for around 8 years, So why am I disappointed here now? When you talk about the peace, it should not come from only the word. It should come from the activities. Okay? The major things going on in the world is not in the way of peace. You must understand the most peaceful language is come from love. What is going on in the Middle East now is politics. I just now doesn't want to voice out because the politician is here. I don't want to see any politician because the politician, the world become crashed. Okay? I am so in anger because why, So my question here is very, very clear. You cannot deny it. If we do the good thing and the best thing, even I giving the best thing to my staff, is from all over the world. I'm taking them as my own family. Then when I die, he said, I didn't carry the good things. I don't go to the correct place. Who went to the heaven and come back and tell that I never been the whole place? Brother, what's your question? Brother, this is a question answer time. Yeah. What is your question? You have already given My question is very clear. Yes, I was looking into the question all people putting on you. I'm very clear. It's all a basic question. I'm asking the floor. 80% or 90% of you, don't you understand what you say? You all should know very well. It's written in Quran. Everybody should know. What you are explaining now, just now, is all a basic, which I know. I have a lot of brothers working with me from all over. My question is, you cannot deny a person, if it is, I respect all the religions. Hindu, Emadam Sambandam, you know what's the meaning of that? We respect all the religions. I'm a vegetarian. I don't eat fish, I don't eat chicken, I don't eat anything. Okay? I got 3 children, I even touched my hand with my wife, Just now you told me Hindu can marry more wives. I ever, never, even my wife die, I die. It's something like that. Brother has asked a question. Brother, I've understood your question. You have given a short speech. Yeah. This is a question answer time. You are talking about practice and you are breaking the rules. The rule I got. You give me a clear answer. If you are a non-Muslim, if they do a lot of good things, even I pay for the masjid or what, I done everything for church and all. You are telling me that I don't get the correct message to go to the correct place? Brother asked the question that if a non-Muslim gives charity, etc., and he said that, will you go to the correct place? Your question is everything garbled. You have to ask simple question. You have given short speeches that you should not read book, you should practice Middle East, you have family. You said so many words, but there was no clear-cut question. A question should have a question mark in the ending. What I'm trying to say is very simple. Can you give me the answer? If non-Muslim, good things, even give our life to Muslim, we didn't do the best for you all. Even when I die, many people say it's very pity we're not Muslim. Is this correct answer? Brother is asking that if a non-Muslim does good things like he has given charity, so when he dies, will he go to heaven or hell? That's what I understand. Brother, the answer I already gave earlier. When you sit for an examination, like when I sat for my 10th standard ICSC, there were 6 subjects I had to pass. Science, English, Hindi, history, geography. I had to pass. If I get 100 out of 100 in 5 subjects, and one subject, science, I get 10 out of 100, will I pass? I will fail. So similarly, the criteria to go to Jannah, to go to paradise, is you should have faith, number 1, righteous deeds, exhort people to truth, exhort people to patience and perseverance. You may be a righteous person, you may be giving charity, etc. But if you don't have faith, if you don't believe in the one true God, if you don't worship the true God, you fail the test. So for you to pass, you have to pass in all the 4 criteria. Iman, that is have faith, believe in one true God,
should not do idol worship, should not believe in false gods. Number 2, righteous deed. Number 3, exhorting people to truth, that is dawah. Number 4, exhorting people to patience and perseverance. So you, if you do not believe in the one true God and do not worship Him alone, associate partners with Him, under no circumstances in the next life will you pass, you will fail. Hope that answers the question. Thank you. Let me tell you about my happiness. I get my happiness from Islam. It makes me kind and a better human. এর মানে কিন্তু সবাই না, এর মানে অর্ধেকেরও বেশি। আর আপনি যদি ভালোভাবে দেখেন যে আজকে বিশেষভাবে মুসলমানদের টার্গেট করছে মিডিয়া। যেমন ধরুন, যদি কোনো মুসলমান মহিলা পরেন হিজাব, সে টার্গেট হবে। একই সাথে গির্জার নানদের দেখেন, তারাও কিন্তু পরে থাকেন একই রকম পোশাক, পুরো শরীর ঢাকা, মুখ আর হাতের কবজি থেকে খোলা থাকে। মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করেন কেন? পার্থক্যটা কোথায়? যদি কোনো মুসলমান দাড়ি রাখেন, তার মানে হচ্ছে সে সন্ত্রাসী। কিন্তু শিখরা, ওরাও দাড়ি রাখে, কোনো সমস্যা নেই। ওরা পাগড়ি পরে, তাতেও সমস্যা নেই। আমি 90-এর দশকে যখন প্রথম কানাডা গিয়েছিলাম, সেখানে দেখি একজন শিখ, সে কোর্টে মামলা করেছিল। সে ছিল একজন কানাডিয়ান নাগরিক, আর সে কেস করেছিল যে সে কানাডিয়ান আর্মিতে তার পাগড়ি খুলবে না, এবং কেসে জিতেছিল। গত মাসে একটা খবর এসেছিল যে একজন শিখ, সে ইংল্যান্ডের নাগরিক এবং কোর্টে কেস করেছিল, সে তার মাথার পাগড়ি খুলবে না কলেজে, আর সে জিতেছিল। আর এখানে দেখি যদি কোনো মুসলমান দাড়ি রাখে, তাহলে মানুষ ভাবে দাড়ি তার ক্ষতি করতে পারে। আমি জানি না দাড়ি কোন ক্ষতিটা করতে পারে, একটা মাছিও তো মারতে পারে না। একটা টুপি কি ক্ষতি করতে পারে? কেউ কোনো অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে অ্যারেস্ট করুন, ভালো কথা। কেউ সন্দেহজনক কিছু নিয়ে বেড়াচ্ছে, তাকে প্রশ্ন করুন, ভালো কথা। কিন্তু চিন্তা করুন, দাড়ি একটা মাছিরও কিছু করতে পারে না। আর যদি ভালো করে দেখেন, বেশিরভাগ ধর্মেরই ধার্মিক লোকদের দাড়ি আছে। যীশু খ্রিস্ট, যিনি ইসলাম ধর্মেরও একজন নবী, আবার অনেক খ্রিস্টানেরাই উনাকে মনে করে তাদের সৃষ্টিকর্তা, উনারও দাড়ি ছিল। সব সাধু সন্ন্যাসীদেরও দাড়ি আছে। বেশিরভাগ ধর্মে গুরুত্বপূর্ণ লোকদের, মানে বেশিরভাগ ধার্মিক লোকদের, যদি ধর্মগুলো একটু ভালো করে দেখেন, উপরের সারির দিকে তাদেরও দাড়ি আছে। তাহলে দাড়ি থাকলে সমস্যা কি? আসলে কোনো সমস্যাই নেই। এটা হচ্ছে মিডিয়ার এক ধরনের প্রতারণা। এটা আসলে মিডিয়া বানিয়ে মুসলমানদের টার্গেট করাচ্ছে। আর এর ফলে এখনকার পৃথিবীর অবস্থা হচ্ছে যে ইসলাম সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা আছে, এবং মুসলমানদেরও দোষ দেব যে আমরা তাদের কাছে সত্যি কথাটা পৌঁছে দিতে পারছি না, একেবারে পারছি না। এদিকে কোরআনের বেশ কিছু আয়াত প্রসঙ্গ ছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে। আর কোরআনের একটা বিখ্যাত আয়াত, যেখানে সমালোচকরা বলছে যে কোরআন বলছে যদি কোনো অমুসলিমকে দেখো তাকে মেরে ফেলো। আর ইন্ডিয়ার একজন বিখ্যাত সমালোচক, যার নাম অরুণ সুরি, তিনি একটা বই লিখেছেন, এ ওয়ার্ল্ড অফ ফতোয়া। তিনি কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, সূরা তাওবার 5 নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে, তার মধ্যে কোরআন বলছে যদি কোনো কাফেরের সাথে দেখা হয়, ব্র্যাকেটের মধ্যে হিন্দু, যদি কোনো কাফেরের সাথে দেখা হয়, ব্র্যাকেটে হিন্দু, তাকে মেরে ফেলো, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সব প্রস্তুতি নিয়ে রাখো। তাহলে ভেবে দেখুন, যদি কোনো সাধারণ নিরীহ হিন্দু এটা পড়ে, কোরআন বলে যদি কোনো হিন্দুর সাথে দেখা হয় তাকে মেরে ফেলো, তাহলে তখনই তার একটা প্রতিক্রিয়া হবে, লোকটা ইসলামের বিরুদ্ধে চলে যাবে। সমস্যা হচ্ছে কিছু হাতে গোনা লোক তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে চাচ্ছে, কারণ তারাই এই বইগুলো লিখছে, যেমন এ ওয়ার্ল্ড অফ ফতোয়া। ইনিও অন্যান্য সমালোচকদের মধ্যে কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রথমে সূরা তাওবার 5 নম্বর আয়াত থেকে বলেছেন, আবার 5 নম্বর আয়াত থেকে 7 নম্বরে গেছেন সরাসরি। একজন জ্ঞানী লোক বুঝতে পারবেন কেন এটা করেছে, কারণ 6 নম্বর আয়াতই আসল চাবি, সব অভিযোগের উত্তর সেখানে। শানে নজুল সহ যদি সূরা তাওবা আপনারা পড়েন, এর প্রথম দিকে বলা হচ্ছে একটা শান্তি চুক্তির কথা মুসলমান আর মক্কার মুশরিকদের মধ্যে। এই শান্তি চুক্তিটা ইচ্ছা করে ভেঙেছিল মক্কার মুশরিকরাই। আর তখনই মহান আল্লাহ 5 নম্বর আয়াতে বলেন যে যুদ্ধের ময়দানে যখনই তোমার শত্রুকে দেখতে পাবে, কাফির মানে অবিশ্বাসী শত্রু, যখনই তোমার শত্রুকে দেখতে পাবে ওকে মেরে ফেলো। যুদ্ধের ময়দানে যদি কেউ প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি দেন, সেটা হাস্যকর হবে। চিন্তা করুন, প্রায় 40 বছর আগে আমেরিকার সাথে যখন ভিয়েতনামের যুদ্ধ চলছিল,
তখন যদি আমেরিকান আর্মি জেনারেলরা বা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যুদ্ধের ময়দানে আমেরিকান সৈন্যদের বলে যে আমার সৈন্যরা তোমরা ভয় পেও না, যেখানে কোনো ভিয়েতনামিকে দেখবে মেরে ফেলো, এটা তারা বলেছে সাহস দেওয়ার জন্য। কিন্তু এখন যদি কেউ উদ্ধৃতি দেয় যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছে কোনো ভিয়েতনামিকে দেখলেই তোমরা মেরে ফেলো, তখন কথাগুলো হাস্যকর হবে। সবকিছুর একটা কারণ থাকে। আর এটা খুব স্বাভাবিক যে একজন আর্মি জেনারেল নিজের সৈন্যদের সাহস দেওয়ার জন্য এমন কথা বলতেই পারেন। তাহলে একইভাবে আল্লাহ যদি বিশ্বাসীদের কোরআনের মাধ্যমে বলেন যখনই শত্রুরা তোমাদের মারতে আসবে তাদের মেরে ফেলতে ভয় পেও না, তাহলে সেখানে সমস্যা কোথায়? আর এরপরে 6 নম্বর আয়াতে বলছেন যে অবিশ্বাসীরা যদি নিরাপত্তা চায় তাদের কিন্তু ছেড়ে দিতে বলা হচ্ছে না। যদি তারা নিরাপত্তা চায়, যদি তারা শান্তি চায়, তাহলে তোমরা তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও যেন তারা আল্লাহর বাণী সম্পর্কে জানতে পারে। কোরআন কিন্তু বলছে না যে শত্রু শান্তি চাইলে তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। কোরআন বলছে তাদের নিরাপদ স্থানে তোমরা নিয়ে যাও। আজকের দিনে সবচেয়ে মহৎ জেনারেল, সবচেয়ে শিক্ষিত সৈন্য হয়তো বলবে শত্রু যদি শান্তি চায় তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। কোনো আর্মি জেনারেল কি বলবে তোমরা তাদের কোনো নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও? কিন্তু কোরআন এই কথাই বলছে। যদি আপনারা প্রসঙ্গ পড়েন তাহলে আপনারা কোরআনের আসল অর্থ বুঝতে পারবেন। আর আপনারা অন্য যে কোনো ধর্মগ্রন্থ পড়েন, আমি অনেক ধর্মগ্রন্থ পড়েছি, আমি রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল, ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট, শিখদের গ্রন্থ, জৈনদের গ্রন্থ সব পড়েছি। আর আপনারা দেখতে পাবেন যে প্রায় সবগুলো ধর্মগ্রন্থেই কোনো না কোনো জায়গায় যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে, হত্যা করার কথা বলা হচ্ছে। আমি উদ্ধৃতি দিতে পারি। বাইবেল পড়লে দেখবেন এক্সোডাসের গ্রন্থে ওল্ড টেস্টামেন্টের অধ্যায় 22 অনুচ্ছেদ 18 থেকে 20 বলেছে হত্যা করো। এক্সোডাসের 32 নম্বর অধ্যায় বলছে হত্যা করো। নাম্বারস বলছে হত্যা করো। নিউ টেস্টামেন্টে লুকের গসপেল সেখানেও বলা হচ্ছে হত্যা করো। যীশু খ্রিস্টের গল্পটা হয়তো আপনারা জানেন। তিনি যখন গেতসেমানির বাগানে গিয়ে এক সৈন্যকে বললেন তোমাদের তরবারি বের করো, আর সৈন্যটা তখন তার তরবারি দিয়ে বাতাস কাটতে লাগলো। বুঝতেই পারছেন বেশিরভাগ ধর্মগ্রন্থে যুদ্ধকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পড়েন, মহাভারত তার মধ্যে একটা, তাই নয় কি? ভগবদ গীতা 2 নম্বর অধ্যায়ে আছে। আপনারা জানেন অর্জুনের খুব মন খারাপ যে তাকে তার আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। অর্জুন বলছে কিভাবে আমার আত্মীয়দের এখানে হাজার হাজার মানুষের সামনে আমি হত্যা করব, কিভাবে আমি তাদের হত্যা করব? তাহলে এই অর্জুনকে তখন উপদেশ দিলেন তার ভগবান কৃষ্ণ। আর ভগবান কৃষ্ণ তাকে বললেন সত্যই সবচাইতে বড়, আর তুমি যখন সত্যের পক্ষে তখন তোমার শত্রুকে সেটা বড় কথা নয়, হোক তার আত্মীয় বা অন্য কিছু। আর কথাটা ঠিক, সত্যের জায়গা হচ্ছে অনেক উপরে, রক্তের সম্পর্কের চেয়েও। একই কথা পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার 135 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, ও বিশ্বাসীরা সুবিচারের পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, সৃষ্টিকর্তার পক্ষে দাঁড়াও। এমনকি যদি তোমার বিপক্ষেও যায়, তোমার বাবা মার বিপক্ষে যায়, ধনী বা গরিবের বিপক্ষে যায়, নিশ্চয়ই আল্লাহ রক্ষাকারী। যদি আপনারা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েন, প্রায় সব গ্রন্থে কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো সময়ে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। তার মানে এই না যে আপনি এক্সোডাস থেকে উদ্ধৃতি দেবেন অথবা ভগবদ গীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলবেন যে এটা সবার জানা। ভগবদ গীতা বলে তোমার আত্মীয়দের মেরে ফেলো, এটা প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি। তাহলে বুঝতেই পারছেন যে ধর্মগুলোকে ভালোভাবে বুঝতে হলে আপনাকে যা করতে হবে তা হলো ধর্মগ্রন্থগুলো ভালোভাবে পড়া। আর যদি ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েন তাহলে জানতে পারবেন সেখানে কি লেখা আছে, আর ওই গ্রন্থগুলো এইসব ধর্মের আসল উৎস। আপনারা জানেন যে পবিত্র কোরআনের সূরা আল মায়দার আয়াত নম্বর 32-এ বলছে যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম, যদি সেটা খুনের অপরাধ বা অন্য কোনো অন্যায়ের জন্য না হয়, তাহলে সে যেন পুরো মানুষ জাতিকে হত্যা করলো। কোরআন বলছে যদি কোনো মানুষ, হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম, কাউকে হত্যা করে, হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম, সেটা যদি খুনের অপরাধ বা অন্য কোনো অন্যায়ের জন্য না হয়, তাহলে সে যেন পুরো মানুষ জাতিকে হত্যা করলো। এখানে আরো বলা হয়েছে আর যদি কেউ কোনো মানুষকে বাঁচায়, তাহলে সে যেন পুরো মানুষ জাতিকে রক্ষা করলো। আর যখন কিতালের কথা আসে, আল্লাহ তাআলার পথে যুদ্ধ করার নামই হলো কিতাল। সেখানেও আছে কিছু নিয়ম কানুন। পবিত্র কোরআন এবং প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে বলা হচ্ছে যখন আর কোনো উপায় থাকে না, যখন যুদ্ধ করতে হবে শত্রুর সাথে, সেখানেও বেশ কিছু নিয়ম কানুন আছে।
আর আল্লাহ পবিত্র কোরআন সূরা বাকারার 190 নম্বর আয়াতে বলছেন যে তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না, সীমা অতিক্রম করো না, কারণ আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। এছাড়াও সূরা আল বাকারার 194 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না শান্তি বিরাজ করে। কোরআন ও হাদিসে বারবার নিয়ম কানুনের কথা বলা হচ্ছে, যখন উপায় থাকবে না এই নিয়ম মেনেই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে হবে। সেখানে আপনারা দেখবেন যখন যুদ্ধ করব আমরা মহিলাদের ক্ষতি করব না, আমরা শিশুদের ক্ষতি করব না, বাড়ির ভেতর বয়স্ক লোকদের ক্ষতি করব না, আমরা মন্দির ভাঙব না, গির্জা ভাঙচুর করব না, আমরা গাছপালা পোড়াবো না, গাছপালা কেটে ফেলবো না, আমরা শস্য ক্ষেত পোড়াবো না, পশু পাখি হত্যা করবো না, এমন আরো অনেক নিয়ম মানতে হবে। একটা বইয়ের কথা বলি যেটা লিখেছেন রামকৃষ্ণ রাও, সেটা লিখেছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের উপরে। তিনি লিখেছেন যে আমাদের নবীর জীবদ্দশায় যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সেই সময়ে মোট 22 বছরে তিনি নিজে থেকে একটা হিসেব বের করেছেন যে 1018 জন মানুষ মারা গেছে ওই যুদ্ধে। কতজন? 1018 জন। আপনারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসংখ্যান জানেন? কতজন মানুষ মারা গিয়েছিল? কতজন মারা গিয়েছিল? কতজন? 2 কোটি মানুষ, 1 কোটি সৈন্য, 1 কোটি সাধারণ মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 3 কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল আর 3.5 কোটি আহত হয়েছিল। তুলনা করেন। আপনারা যদি পেছনের দিকে ভালো করে তাকান তাহলে কোরআনের আয়াতগুলোর অর্থ এবং তাৎপর্য খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। কোরআন থেকে আলো নিয়ে, হাদিস থেকে বিধান নিয়ে। Assalamu alaikum. My name is Ahmad and I'm 10 years old. I'm from Westminster School. And my question is, why has Allah challenged Shaitan and given him this chance to misguide us? When Allah knew the nature of his creation as human being, that we would be carried away, then why didn't he just finish Shaitan at that time? The young lad has asked a very good question, that why did Allah challenge Shaitan and give him a chance to entice the human being? Why doesn't he just finish him and completely? My dear son, it is not Allah who challenged the Shaitan, it is the Shaitan who challenged Allah. It is the opposite. Iblis was one of the best jinns. He was very pious, but arrogance took the better of him. When Allah subhanahu wa ta'ala asked him to bow down to Adam, he said, why should I bow down to a person who's created from mud when I was created from light? From fire, sorry. The jinns were created from fire. So he was arrogant. He was very obedient initially. He was very pious. He was one of the best among the jinns, that he was kept among the angels. But when Allah asked him to bow down to Adam, he did not bow down because he was arrogant. And then he asked for respite. When Allah wanted to punish him, he said that give me respite. Respite means delay the punishment. And I will take your people away from you. So Allah says, I give you respite. He challenges Allah that delay my punishment. And if you delay my punishment, I will misguide your people. So then Allah tells him, I delay a punishment, I give you respite till the day of judgment. And you will never be able to entice or misguide those moments, those Muslims who are true on my part. But those who are not true Muslims, who are not obedient to me, you will misguide them. So when Allah has given him the chance till the day of judgment, Allah has delayed his punishment. So how can he finish him now? Once Allah gives his word, he cannot go back on his word. Correct? Allah is truthful. So it is the Shaitan, Iblis, who challenged Allah subhanahu wa ta'ala. Give me respite. Delay my punishment and I will misguide your followers. So Allah gave him time. Okay, I will not finish you. I will give you a punishment after the day of judgment. And you will never be able to misguide those believers, those human beings who are my followers. Those who are not my followers, you will be able to misguide. So this is a test for us for the hereafter. And for the human beings, we come in this world as a test for the hereafter. Those who believe the Quran and the Sahih Hadith, we will be successful in the test and go to Jannah. Those who don't follow Quran and Sunnah, we will not be successful and we won't go to Jannah. Hope that answers the question.
Assalamu alaikum, Dr. Zakir Naik. My name is Adnan Jahangir. I'm a medical student and I'm an atheist, but this lecture has convinced me otherwise that Assalamu alaikum is one of the best greetings. My question is, how... Whether you're an atheist or a Muslim? No, I'm a Muslim. I'm an atheist, ex-Muslim. You were a Muslim, now you're an atheist. Okay, brother, go ahead. All right. My question is of two parts. First one, what is the stance of Islam on evolution? And two, what is the stance of Islam on apostates? The first one, it's how does Islam deal with evolution when, as I'm a medical student, my professors, when they show me the skulls of how humans have evolved throughout millions of years, from Homo habilis to Homo erectus to us Homo sapiens, and when they show proof of how evolution has taken place over the years, how do you disprove that when it is fact? It is not theory or it is not a hypothesis anymore. It is fact. How do you disprove that, if you could answer? Brother Jahangir has asked a question that what is the Islamic view on theory of evolution? And brother, if I reply to you, then will you come back to the fold of Islam? If it's a convincing enough answer. If I give a convincing reply, will you come back to the fold of Islam? Inshallah. Inshallah. Good. Brother Jahangir has asked a question. He said you are the Muslim and now he's an atheist. And he asked what is the view of the theory of evolution? For complete, you can refer to my talk on Quran and modern science, which covers in the question and answer session theory of evolution. As far as the question on theory of evolution is come, there is no book so far that I have read which talks about fact of evolution. Theory of evolution means the theory. And when we talk about theory of evolution, we start thinking of Charles Darwin. He wrote a book called The Origin of Species. And in that book, he says that he went on a ship by the name of HMS Beagle, and he went on an island by the name of Calotropis, and there he saw birds pecking in niches. Now, depending upon the niches, the holes they pecked, the beak became short and long. Based on this observation, he propounded his theory of evolution. He propounded his natural selection. And Charles Darwin, he wrote a letter to his friend Thomas Thompson in the 19th century. And he said that I do not have proof as far as my theory of evolution is concerned. There are missing links. But because it helps me in rudimentary organ, it helps me in classification, I have propounded this theory. That's the reason when we were in school, if we had to tease any of our friends, we used to call him that you are the missing link. If you were present, Darwin's theory would have been proved right, indicating that he's a monkey. We used to fool around. So there is no proof regarding Darwin's theory at all. It's a theory, it's not a fact. Now in most of the schools, they teach Darwin theory as though it's a fact because they don't have any alternative. Because of that. But no scientist at all can say for sure. Yes, there are many scientists who support Darwin's theory. But as far as recent times are concerned, most of the scientists today they do not agree with Darwin's theory. As far as you talked about the 4 waves of hominoids. First was the Iceman, then was the Neanderthal man, then was the Cro-Magnon. All these that you find, there is no link between them. There is no link whatsoever. According to P.P. Grassi, who held the chair of the evolutionary studies in Paris Sorbonne University, he said, it is letting your imagination run too wild to assume, based on few studies on the vestiges, on the skeletons, to think that we have been created from ape. There is no link at all among all these 4. So Darwin propounded. Now many things of Darwin is correct. For example, life was created from water. That Quran also says in Surah Anbiya chapter number 21 verse number 30. The Quran says, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. We have created everything from water. Every living thing from water. Will you not then believe? So this is correct. So many things of Darwin is correct. But as a whole, everything is not true.
That we have been evolved for apes, not at all. If there was evolution today, we should be having some people who are in between monkeys and human beings. We don't find that in any museum. Brother Jangir, if it's true that species have been evolving, today we should find some species at least which are in between the human beings and the men. I would request the audio technician to increase the volume a bit. The audio technician, wherever he is, can you increase the gain, please? Jazakallah. Jazakallah shukran. That will have less strain on my vocal cords. So all these today, even according to molecular biology, according to the specialists of molecular biology, they say it is absurd to think that our DNA of the human beings have been evolved from ape. It's not possible at all. There are many books written against Darwin's theory. Now just because today, because there is no substantial fact, that's the reason in school yet you teach about Darwin's theory. But if you read the latest researches, most of the scholars today do not believe in Darwin's theory as a whole to be correct. No scientist today yet believes. Very few, there may be few. But the majority, they disagree that we have been created from apes. And that's what the Quran says, that we believe in the theory of creation, not in the theory of evolution. The theory of creation, not the theory of evolution. Or rather, I should say the fact of creation. Hope that answers the question, brother. No. So where was the question? What did you not understand? What you say, it is true. It was true. 150 years ago, it was true. It's not Darwin's theory anymore. 150 years of research has said that it's not once. He was just the one who started the ideology of evolution. It has gone over loads, 150 years worth of research with the latest scientific advancements, that it's not what you're saying. When my professor shows me proof, it's not just from apes, which is completely certain. When you see proof how the common cold evolves pathogen, like when it changes its own morphology just to keep up to date with today's vaccines, it's evolving its defense mechanisms against today's latest vaccine. Brother, that's evolution right there. Let me tell you one thing. It's not Darwin's theory anymore. Let me tell you one thing, brother. I am a medical doctor. And there are many researches being done. If it turns out to be a fact, it has to come in the medical college. It is in the medical college. I'm taught this in university. Sorry? I'm taught evolution in university. It's not in school anymore. I'm talking about medical. University, you learn about theories and researches. Even in medical, you learn about theories and researches. Once it becomes the fact, it comes into textbooks of medicine. I don't know of any textbook of medicine in any college in the world which says that we have been evolved. It is all these are theories, and I know the research is being done. Even Darwin's theory never came in the medical textbook. And even what you're talking about, I know there are new and new researches being coming on. But none of them yet has proved it to be a fact of evolution. The statement by itself, theory of evolution, means it's a theory. So by English language itself, you don't have to be a researcher. When you say theory, it's a theory. When the theory becomes a fact, it changes. That thing changes into a fact. So by the basic you saying theory of evolution, it means it's an hypothesis. No. It is not yet a thought. It's not yet a fact. There's a difference between hypothesis and theory. A theory is something in science that has the highest honor. When something gains the word theory, it's fact. The theory, in theoretical terms, it's the theory of gravity, but we don't say it, we just say it fact. Same way, we say the fact of gravity. Sorry, what did you say? Theory of what? Gravity. If you say it in theoretical terms, but it's no theory of gravity. It's a law of gravity. I'm sorry. Law. I'm sorry. It's the law of evolution. I'm sorry. Your knowledge of science is very weak. It is Boyle's law. It is not Boyle's theory. It is Archimedes' principles. It's not Archimedes' theory. Whatever's theory, when it becomes a fact, it changes into law. I'm sorry, your knowledge is so weak, and I wouldn't like to continue. Your knowledge is so weak. My question, I'm not here to teach 2 + 2 = 4 in the audience. In the question answer session, you ask a question, I give the answer. If you like it, you keep it. If you don't like it, you throw it. Okay, just the thing is that if your knowledge is so weak, you're saying theory is the highest thing in science. I'm sorry, you're absurd. I'm a medical doctor. Theory is the highest thing in science. I'm very sorry, brother. If someone I'm Jangir, brother. I'm very sorry. Theory is never the highest thing in science.
If you think just because you're going to a university or coming to fool the people here, I'm not. I'm totally sorry. Theory, if it becomes a fact, and if the theory becomes a law, it may reach a high standard. But theory by itself, it's a theory, it's a hypothesis. Once it gets converted, it becomes a law, it becomes a fact. Newton's law, it becomes a fact, it becomes a law. I'm sorry to say that by itself, calling it a theory means it is not yet an established fact. The heart pumps blood. Is it a theory or is it a fact? It's a fact. No, the theory of heart pumping blood. Theory of heart pumping blood now. Now if I'm going to teach you English language here, I feel you are wasting the time of the people. Surely, if you can't understand simple English, that what is the difference between a theory, that theory is the highest thing in science, then I'm sorry, you'll have to go back and learn science.